So currently we are in the second module of our discipline, and we have already considered issues related to the seismic hazard of the construction site. We have considered also methods of definition of the seismic hazard of the construction site definition, and right now we have already considered. We have already considered response spectral calculation method. And as you remember, I will remind you in a few words the material that we have considered previously. So first of all, when we are talking about the seismic risk, we have to remember that it is a result of multiplication of seismic hazard on seismic vulnerability. And when we are considering seismic hazard, we have nothing to do with this because it's an input data for us, but we have only to have a good tool to define it exactly for the construction site. And case of our course, the main direction of our course is devoted to the seismic vulnerability. So how to reduce it? And it is the earthquake engineering main goal. Also, we have discussed how can we define a seismic hazard for the exact construction site, and we have to make it in a few steps. So first step is to define the seismic hazard for the construction, first of all, for the region where the site is located, and we make it according to the global seismic zoning maps A, B, or C for our territory. And then, or if we are designing for international companies or somewhere abroad, so we can use global software or global online service, which helps also to define the seismicity of exact seismic region. But when we're talking about the seismicity of the construction site, we have to use or seismic microzoning, or we can use also the table which gives us an opportunity to define the seismicity of the construction site based on the categories of soils according to these seismic conditions. Is we have four categories in the Ukrainian building codes. In Eurocode, the categorization, there are more categories, but the idea is the same. Each soil can redistribute seismic waves according to its properties. So when we have first category, the best category, we can reduce seismicity of the construction site on one point compared to the seismicity of the region. When we have a second category of soils, we will take it the same as for the region. And when we have third category, we have to add additional point of seismicity to the seismicity of the region. And when we are working with the fourth category, we have only to do seismic microzoning. So next case which we have considered, it's unfavorable in seismic relation construction site or seismic adverse areas, and we have discussed the list of sites where it is not recommended to erect with taking into account seismic impacts, because when we have significant seismic faults, tectonic faults on the edges of tectonic plates, it's not a good place for construction. It's where we have huge mountains or Grand Canyons or something like that. Also, when we have slopes with the steepness of
more with the steepness more than 15 degrees. It's not also favorable for the seismic regions, because when we have seismic impacts, that case we will like it's like everywhere when strong earthquake we have deal with the landslides. Also, everything which is related to the subversion, karst, mine works, undermine territories, etc. And also we have to remember that fourth category of soils, according to seismic properties, also is unfavorable. We have discussed also three levels of impacts for which we have to design and which we have to take into account when we are calculating our buildings. So it's weak earthquake, design earthquakes, and maximum design earthquakes. And it corresponds with international building codes requirements to make calculation on immediate occupancy level. So it's weak earthquake. Next, it's life safety level of consequences. It's design earthquake and collapse prevention or maximum design earthquake according to Ukrainian building codes. Well, then we have started analysis of the calculation method. So we have three main ways to define internal forces and to check the internal stresses or interstory drifts when we are considering the seismic resistance or earthquake resistance of the buildings. And so first and the simplest one is the spectral method. And based on the spectral response method, we can define internal forces and make to define the reinforcement, these cross sections of elements, etc. But it is for regular buildings. When we're talking about buildings with big height or irregular in plane, so in that case we have to use the direct dynamic method. It's a very difficult method to implement, but it is best from point of view of the accuracy of the results, and the best case, the most closest results to the real behavior of building during the earthquake gives the direct dynamic method. And also we have a nonlinear static, or is it called pushover analysis method, which gives good results and also includes such factors of behavior like non-linear behavior. Also, it gives an opportunity to take into consideration dynamic effects like real accelerogram, but with some simplifications, and I will tell you about them. So, and we have started consideration of response spectrum method of calculation, and we have calculated, and we have defined that this method is based on the second Newton's law, and which gives us the force as a result of multiplication of mass and acceleration. But in case with seismic forces, first of all, we have to take into consideration not only mass and acceleration, but also some properties of building, of soils, of the impact also. And when we are talking about our terms and conditions in response spectrum method, also we have to admit that a force which we usually call it in physics so which is marked by F. When we're talking about seismic forces, we call them with the letter S. Indexes Ki also takes into consideration that we have multimodal deformation of building, and also for each floor, for each mass of the building, we
we have to define exact seismic force which works directly there. And all the coefficients. So K1, it's non-elastic behavior coefficient. K2, responsibility coefficient. K3, floor amount coefficient. So this means that coefficient which it takes into consideration the impact of the amount of floor. So as the building became higher, then the higher becomes the value of the K3 coefficient. Also, Q with K index, it's weight of the masses related with the weight of the structures and the also vertical loads. And A with zero index, it's spectral acceleration coefficient. KGR, it's a soil coefficient, so it's this coefficient takes into consideration the impact of soils, which also gives additional impact. And basic coefficient for this method, it's spectral coefficient. This coefficient describes the nature of seismic impact on the mass, because when we are considering equation according to the second Newton's law, we see that multiplication of mass on acceleration is like a static force, but the dynamic effect of vibration can be described with the beta coefficient. And this coefficient is based on the it's not based, it depends on the category of soils, and also it depends on natural vibration period. So, because each building, each construction has its own vibration period. And also we have additional coefficient at Ki. It's the coefficient which which takes into account the part of mass, the part of building which take part in exact form of vibration. And here is how we, from this clear equation, got this coefficient. So instead of S, we have SKI. Instead of mass, we have Q with K index. Instead of acceleration A, we have A with zero index. And instead of K coefficient, we have this list of coefficients. And as I told you previously, Ki coefficient describes the amount of vibrations of forms, and also describes the mass to which the seismic force is applied. For example, when we are considering a single mass oscillator, in that case, we have on the Ki both equal 1, 1, because one form, one mass oscillator has only one form of vibration. In that case, one form, and it means that we have only one mass where our seismic force is applied. So here is the simplest case. But in case when we have, for example, 4-story building, in that case, we will get only at least 4 forms, because it is a simplified approximation of the 4-story building. And in this case, when we have 4 stories, in that case, we have at least 4 forms. So it's the first form of natural vibration, second, third, and fourth. And each mass has own displacement, and that means that for each mass we have own seismic force. And for example, for the first form, so it's form number 1, it will be S1, and in this case
S mass number 1, S11, S12, S13, S14. So 4 seismic forces applied to 4 forms. Same situation here, but in this case it will be S21, S22, S23, and S24. And the exact situation with third and fourth forms of vibration. So this gives us at least 16 seismic force that we have to take into consideration when we are calculating the simple 4-story building. Таким чином, коли ми з вами розглядаємо ось таку будівлю, то ми повинні розуміти, що ця формула, яку ми з вами розглядали протягом минулої пари, вона перетворюється з такої простої, зрозумілої у дещо ускладнену. У чому це ускладнення полягає? У тому, що ми звичайну силу, яку ми звемо форс, і вона позначається буквою F, у випадку з сейсмічними силами вона позначається S, K і T. Це К позначає форми коливань, і позначає це позначає номер маси, а І воно позначає в нас форму коливань, за якою відбувається це коливання. Ось таким чином вона тут в нас представлена по тій формі. Так. І ось, коли ми з вами розглядаємо одномасову ситуацію, то в нас буде 1-1. Але коли ми з вами розглядаємо ситуацію, коли в нас 4 форми, то в нас що? І форма, К маса. Я трішки заплутався, зараз ще раз поясню. У нас є 4 форми і є 4 маси. По кожній формі кожна маса має своє переміщення, що викликано сейсмічною силою, що додано до кожної з цих вказаних мас. Так ось, в нашій ситуації, наприклад, перша форма, перша сила, це, якщо тут одномасовий осцилятор, то тут 1-1 і все, а тут в нас буде перша форма, тобто S, де перша сила, перша маса, перша форма S1-1, S2-1, S3-1, S4-1. І це усі 4 сили лише для першої форми коливань. Друга форма коливань – це буде S1-2, S2-2, S3-2, S4-2. Така сама ситуація для третьої, для четвертої форми. Тобто в нас буде 16 сейсмічних сил, які ми повинні з вами враховувати. Тут ситуація така доволі складна, що, звісно, кожна з цих форм, вона відповідає якомусь резонансному періоду. І кожна маса, вона повинна відповідно зі своїми властивостями працювати. Ну, наприклад, якщо ми з вами повернемося до цього осцилятора, то найпростішого, є період, який є резонансним для правої маси, бо вона більш гнучка, є період менше коливань, який є резонансним для другої маси. А першу, в набагато меншому ступені торкається. Тому, коли ми з вами розглядаємо резонанси, ми рахуємо, що в нас по усіх, наприклад, для цього випадку 4 формах відбувається коливання. Ще один момент, що в даному випадку 4-поверхова будівля рахується вона простою, тому вона може бути призведена до стрижня. Зазвичай ще в нас є певні форми у перекриттях, які у такій спрощеній моделі врахувати неможливо. Але для спрощеного уявлення цієї ситуації ось таким чином. Тобто S-K-T, вона визначається для кожної сили відповідно з періодом коливання, відповідно з формою коливання. So, and when we are considering all these seismic forces, we also have to take into consideration various directions of the seismic impacts. Because for some construction sites,
we can get earthquake from various directions. For example, for construction sites located in Odessa, we can get earthquake from Romania, and also we can get earthquake from Black Sea, because in the middle of Black Sea, no, it's not in the middle, but it's not far from the seaside of Odessa. In Black Sea, we have also tectonic crack in the bottom of the sea, and from that location, we can also get the earthquake. So two main directions from which we can get the earthquake. And our building code, Debian tells us that we have to take into consideration not only these two directions, but also we have to take into consideration earthquake which goes along our building, transversely to our building, and in vertical direction. So as a minimum, we have to take into consideration three main directions of the earthquake: along, transversely to the building, and vertically to the building. And in addition to those two directions, those three directions, we have also to take into consideration other variants of the earthquakes, and we've taken into account also the most dangerous direction to the building. But at least according to our building code, three directions. Next step, which we also have to consider. So one more time in Ukrainian. Коли ми з вами розглядаємо ситуацію з розрахунком будівлі на сейсмічні впливи, ми повинні з вами враховувати напрямки, з яких приходять до нас ці сейсмічні впливи. Наприклад, коли ми в Мономасі рахуємо на практиках, тобто ми базово задаємо два напрямки уздовж осі X і уздовж осі Y, і таким чином ми починаємо рахувати. Звісно, Мономах – це такий спрощений інструмент, і тут ми обмежені лише двома горизонтальними напрямками. А, наприклад, у скаді, у лірі, у інших таких вже більш просунутих програмних комплексах для детального проєктування, там ситуація трішки інша. Там вже необхідно, є можливість десяток напрямків задавати. Але які напрямки саме ми повинні задавати? Перш за все, як кажуть наші ДБН, це напрямки уздовж та поперек будівлі, а також у вертикальному напрямку. Тобто це три мінімально необхідні напрямки. Також ми повинні з вами врахувати напрямки, які є найбільш небезпечними для нашої будівлі, бо кожна будівля має свої такі несприятливі напрямки землетрусу, і ми їх можемо визначити за формами коливань. Далі, ми повинні з вами враховувати, де саме розташований об'єкт. І, наприклад, для об'єктів, що розташовані в Одесі, ми повинні з вами враховувати напрямок впливу від румунських землетрусів та від землетрусів, що можуть мати епіцентр на дні Чорного моря. Тобто два таких додаткових напрямки. І усе це ми повинні з вами враховувати, коли проєктуємо наші будівлі. Next important parameter which we have to discuss during our lectures is the interstory drift. Interstory drift, it's a parameter which describes the quantity, gives the possibility to make the quantity assessment of the behavior of the building's behavior during the earthquake. What does it mean? We not taken into consideration the overall displacement of the top of the building, etc. We are assessing how displacement of the top of the floor related to the displacement of the floor of the story. So top of the story and floor of the story. And difference of displacement of which is considered within the height of one story. So displacement of the top
minus displacement of the bottom, and divided, and the result of this equation divided on the height of the story. Only this related value gives us opportunity to assess the behavior of the building during the earthquake. And this called interstory drift. Міжповерховий перекос, тобто це параметр, який дає можливість нам оцінити поведінку будівлі під час землетрусу, тобто переміщення верху поверху, мінус переміщення низу поверху, і цей результат ділимо на висоту поверху. Така відносна величина, вона характеризує поведінку будівлі в цілому по найгіршому перекосу по поверхах, і надає можливість оцінити, а як саме поводить будинок при землетрусі, чи зруйнується він, чи ні. And within international codes we have, and also in Ukrainian codes we have the limit values of these drifts, and according to which we can assess the behavior, the quantity behavior of the building. For example, when we are talking about steel frame buildings, so during the weak earthquake, when we have interstory drift value less than this number, it gives us the opportunity to anticipate that just after the earthquake, people can return to their homes. When we have deformation which equals this value, less than this value, in this case, people can return into their homes after the capital repair or major repair. And when we have this interstory drift, it says that after this value, we will get the progressive collapse of overall building. So these numbers were taken from the real behavior of building during the earthquakes. So, and this is the only one parameter which can help us to assess the real behavior of the building during the earthquake. Not stresses, not reinforcement, not cross-section of the beams and columns, but interstory drifts describes us the behavior of the building. Коли ми з вами розглядаємо таблицю граничних перекосів, то ми повинні розуміти, що ці величини, що були прийняті за результатами аналізу поведінки різних будівель під час землетрусів, ці величини, вони нам демонструють, що якщо в нас буде, наприклад, з залізобетонних будівель з діафрагмами та ядрами жорсткості, якщо в нас буде міжповерховий перекос менше, ніж ця величина, то люди одразу після землетрусу можуть повернутися до своїх квартир, тому що при цьому можуть виникнути лише якісь незначні тріщини у декоративних елементах. Тобто цей перекіс не є недостатнім для того, щоб викликати якісь серйозні деформації, суттєві деформації в несучих конструкціях. Якщо в нас перекос сягнув ось цієї величини, то у цьому випадку вже необхідно до заселення зробити капітальний ремонт для того, щоб, або навіть реконструкцію, для того, щоб відновити стан конструкції, заробити тріщини тощо. А ось, якщо в нас при землетрусі сталися ось такі перекоси, то тоді вже ми знаходимося у ситуації, коли може статися прогресуюче обвалення, тобто тільки евакуація, тільки повний демонтаж будівлі. So these were main parameters which describes us the behavior of the building during the earthquake and gives us an ability to assess it in quantities, in a quantity way. Тобто ми з вами розглянули той параметр перекос поверху, який надає нам можливість
отримати кількісну оцінку поведінки будівлі під час землетрусу. Тобто, як я раніше казав, не перетин колони, не армування, не перетин балок нам характеризує поведінку будівлі при землетрусі, а навіть не момент, чи поздовжня сила, чи поперечна сила, а саме перекос поверху. Він каже нам, ось ми у нормальному стані знаходимося з нашою будівлею, чи ми вже у якомусь небезпечному стані. Next issue which I want to consider with you is how can we take in consideration all these 16 forces about which we were talking previously. How we can take in consideration all these 16 forces when we are calculating buildings on seismic forces. Here we have the worst situation, because we are considering it only like square root from sum of squares. Yes, and it is only one possible way to take into consideration all these seismic force which impacts on the masses of the building. So, for example, for the first story, we will not get minimum value. We will get the sum, square root of sum of squares of this seismic force, this, and this seismic force, without taking into consideration that it is possible that this mass during the earthquake will go in this direction, without taking into consideration the directions only square root from sum of squares. Як ми можемо з вами в спектральному методі врахувати усі ті 16 сейсмічних сил, що діють на всі 4 маси при 4 формах коливань? І тут в нас найгірший сценарій, найгірша ситуація, бо тут ми враховуємо корінь квадратний з суми квадратів. І це є суттєвим недоліком, тобто ми для першого поверху будемо розглядати не найбільшу силу, не враховуючи те, що ця маса може піти в цьому напрямку, ця маса може піти в цьому напрямку. Ні, лише вектори сумуємо, і в нас корінь квадратний з суми квадратів надає нам ту величину, яку ми будемо враховувати для армування ось цих колон. Така сама ситуація по всіх поверхах. І ще один момент, one more element. So we have also taken into consideration that all the seismic vibration has the special character. So that is why we have also to take into consideration path of force which goes along x, x, y, and xz. And it is also can be defined as square root from sum of squares. І коли ми з вами розраховуємо просторову будівлю, ми також повинні розуміти, що характер деформування також буде просторовим, а під час просторового деформування в нас буде якась складова по осі X, по осі Y і по осі Z. Таким чином ми з вами також повинні зробити корінь квадратний з суми квадратів для того, щоб визначити, яка величина сили діє у якомусь одному напрямку. І відповідно до цього також ми виконуємо конструювання наших елементів. So additional important moment which I also want to consider with you, it's additional effects. For example, when we have deal with irregular building, it could be not only irregular by form, but it could be irregular from the stiffness point of view. When we have diaphragms, for example, in this case, it's plan of the building, and in the plan of the building we can see that we have diaphragms
from three sides of the building, and instead of diaphragm in this way, we have columns. And in this case, we have center of mass, which is located in the geometrical center of the building, and center of rigidity, which is located near this wall. And this gives us this lever arm, which leads to torsional moment of the during the calculation. Окремий момент, який ми з вами повинні врахувати під час розрахунку, що нерегулярна будівля, нерегулярна не тільки за формою, а нерегулярна за жорсткістю, може призвести до того, що в нас виникнуть додаткові ефекти, як то крутильний момент. І як його враховує, як він виникає. Є наша будівля прямокутної форми, є центр мас, який збігається з центром геометричним, є центр жорсткості, який суміщений від центру, від геометричного центру, це по тим, що в нас є три стіни, а ось у цьому напрямку замість стіни є тільки колони. Відповідно до цього в нас виникає плече, яке і дає нам момент крутильний, що ми повинні з вами враховувати. Так ось, для того, щоб визначити цей момент, ми повинні з вами враховувати ще деякі параметри. So also we have to take into consideration the additional parameters like impact of the planar regulation, and it could be taken into consideration with the EK eccentricity K, which should be not less than 0.2 B. And also we have to add the additional eccentricity ES, which adds additional effect from the soil impact. Тобто, коли ми з вами розраховуємо цей крутильний момент, ми повинні врахувати фактично сейсмічну силу, тобто ту силу, яку ми з вами домножаємо на ексцентриситет. Так ось цей ексцентриситет складається, ось це D з двох частин. Це є фактичний ексцентриситет між центром маси і центром жорсткості, але не менше, ніж 0,1 Б, Б – це ширина будівлі. І ну, це розмір будівлі, в якому ми розглядаємо, ну, зараз це ширина. Якщо б момент у цьому напрямку ми розглядали у цьому напрямку, то тут би ми брали від довжини. І С – це додатковий ексцентриситет, який враховує властивості ґрунтових умов. І він приймається залежно від тої категорії ґрунтів, що в нас є. Also, we have additional effects which we also have to take into consideration, not only torsional moment, but also the form of vibration of building, which is caused by its configuration. For example, for long building, we have to take into consideration such effect, because when we are looking at this building and we considering its deformation during the seismic wave redistribution, we can see that for long building, this effect will give such situation or even such situation or even such. And all these effects also has to be taken into account when we are calculating by adding specific coefficient which are included in the spectral method. Коли ми з вами розглядаємо також довгі будівлі або високі будівлі, або з нерівномірними розташуванням жорсткостей, ми також повинні враховувати такі ефекти, як ефект від нерівномірного поля коливань. Тобто, якщо велика будівля, а довжина сейсмічної волни невелика, то можуть виникати ось такі ефекти. Тобто для короткої будівлі такого ефекту не буде, вона вся буде деформуватися, а тут вона частково відхиляється, частково залишається на місці. Або ось таке кручення, або навіть ось така поведінка, як жорстко зашемлена балка.
Тому усі ці ефекти ми можемо враховувати. Також в ДБН є відповідні коефіцієнти, які для кожної ситуації повинні бути додані до нашого базового розрахунку. So, that's all for today. Next lecture will be devoted to the direct dynamic calculation method and also a pushover nonlinear static analysis. So that's all for today. Is everything clear, or some additional information or question you have? Це на сьогодні все. Наступна пара вона буде присвячена вже прямому динамічному методу та нелінійному статичному. Тому що ми з вами сьогодні розглянули, чи є до мене якісь запитання. Питань немає. Добре, тоді на сьогодні дякую, до побачення. Так, дякую, до побачення. У нас, я просто не пам'ятаю, чи є у нас сьогодні практичне чи ні. Тобто я вже не пам'ятаю, в нас чисельник чи знаменник. Я теж. Так, кого можемо ми це з'ясувати?